Hallihallo und willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Wir sind das letzte Mal aus diesem Museum rausgekommen und werden uns in der heutigen Folge ein wenig Zeug widmen, um es mal so auszudrücken. Zum einen werden wir natürlich den Auftrag abschließen, läutere die Bosheit. Und zum anderen werden wir aber uns auch mal in ein Gasthaus begeben. Ich wurde nämlich in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es in den Gasthäusern viele Skits gibt, die man bekommt, warum auch immer, wenn man da pennt und sowas. Und ja gut, das verpasse ich natürlich gern, weil diese Gasthäuser brauche ich nicht. Die interessieren mich eigentlich nicht. Aber ich werde versuchen, mal ab und an zumindest da reinzugehen, damit wir die Skits mitnehmen können. Falls meine Stimme übrigens etwas leiser klingt oder ähnlich, ist es schon relativ spät, wo ich das hier gerade aufnehme, zumindest für meine Verhältnisse. Für die meisten von euch wird das nicht spät sein. Gasthaus, genau. Boni, also wir können hier bestimmte Gerichte essen und die lösen dann bestimmte Effekte aus. Diese Effekte sind immer für eine bestimmte Anzahl an Kämpfen nach Konsum. Zum Beispiel das Schwein mit Kartoffeln würde 15% der KP wiederherstellen, wenn die KP der gesamten Gruppe unter 80% liegen. Nach Ablauf von 30 Sekunden Kampfzeit 40%, heilt Lähmung oder heilt bei K.O. das K.O. und stellt 20% der KP wieder her. Das hier wäre wahrscheinlich das Interessanteste für unseren Kampf, der wahrscheinlich noch ansteht, nach meiner Vermutung. Also werden wir jetzt erstmal, das wurde mir auch empfohlen, so lange hier das 100er Essen kaufen, bis wir alle Skits haben. Being able to fuse equipment at the shop is really convenient to help prep for battle. Yes. It's amazing how even among humans, there are those who can extract the full potential of certain equipment like the divine artifact. Plus, it looks like we can fuse unneeded equipment together to breathe new use into them. I have some experience with this sort of thing as well, although it may take time to get used to it again. Wow! Will I be able to do it someday? For those that don't possess the required innate qualities, I've heard that it feels like their nerve cells are getting sliced from the back of their heads. Oh. Okay, das heißt... Ist es dann... Nee. Tatsache. Sie hat jetzt Fusion noch gelernt. Nicht nur die Gesundheitswiederherstellung, sondern auch Fusion. Okay, wir sammeln Fusionspunkte, mit der wir dann fusionieren können. Also das hier tun. Ja, wir haben 0 Punkte und wir können das aber... Das ist interessant. Aber die Gesundheitswiederherstellung ist mir, glaube ich, wichtiger. Wobei es schon bescheuert ist, weil... Das gefällt mir nicht. Naja, machen wir mal weiter. Ich kann jetzt nicht dauernd hin und her wechseln. I guess I just have to get used to it. Oh, you're still awake? Duh. I've been here a while now. Why aren't you saying anything? It's not like you and I need to hold back on what we say. Yeah, we aren't like that, right? Of course. I'm gonna go to sleep. Sorry about all this. You mean good night? Okay, vielleicht bin ich zu müde, um das zu verstehen, aber das habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht habt ihr ja was davon. Oder ich später in der Nachbearbeitung. So, wir haben auch jetzt schon was mehr freigeschaltet, dadurch, dass wir jetzt schon mal öfter im Gasthaus waren. Das Pilzpilar ist neu, ne? Na gut. That braised beef and potatoes we just had was delicious, and oh so flavorful. It was my first time trying it as well, but it was delicious. Really? It's your first time? Oh wait, right. I thought you always got to eat lavish food like this, Alicia. Like roasted rat pig and fancy schmancy fruits, that sort of stuff? It's not like I eat like royalty every day.
although I won't deny I am quite well fed. I'd never imagined that eating with friends like this could be so much fun. Happiness truly does lie within the nuances of everyday life, I suppose. Yeah, nothing like eating lots of good food with good friends. Definitely puts a smile on my face. A full stomach sure makes you sleepy, though. Let's rest up for tomorrow. Shall we return to our rooms? Yeah, good thinking. Good night. Good night. Ihr hättet auch zusammen in 1 gehen können. Nur mal so als Anmerkung. Bisschen knuddeln oder so. Naja. Hey, Alicia? Sorry, I didn't know you were getting changed. It's okay. I was just grooming my armor a bit. Still, it was pretty brazen of me to just enter a girl's room like that. Then allow me to invite you into my room officially. Come in, Sorey. If you insist. Was there something you wanted? Oh, I was wondering if you're okay with the pace of the battle. Let me know if you feel overwhelmed. I'm fine. My lance and armor are as good as ever. I've been wanting to ask you, actually. Your armor is pretty special, right? You mean the transparent parts, right? This armor has been passed down through the Divda family for generations. I'm farthest from the lineage, but there's an ancestor of mine who was renowned for his courage and bravery. It was said he defeated a monster which turned anything it saw into black crystal. Black crystal? Wait, does that mean? Yes. It's said this is the armor he wore. It is part of an old legend after all, so only some parts of it remain. Do you want to see it? Sure. It's a lot clearer than I thought it'd be. I had no idea. Alicia, your meal is... Oh, my. Sorry to interrupt you two. Lila, it's not what you think. Yeah. Guess you really should knock before entering someone's room. Ja, damit man solche schönen Sachen nicht unterbricht. Okay, ich werde ein Fan von Gasthäusern, merke ich gerade. Ach, schön. So, erstmal noch ein bisschen Schwein mit Kartoffeln. I've always thought that the name Attack was a little strange, but never imagined it was also the name of a skill. So you've noticed, huh? Huh? Was I not supposed to? I'll explain it briefly. Equipment skills come from the boon of the Lord of the Land. In other words, they're a godsend. 50 primary elements have been found through various arrangements of mana and elements. By combining those 50 elements, additional effects are born. And by infinitely fusing and combining them, seraphim and humans are created in the same way. Interesting. Yeah, and the purest elements of all combine to make... Norman, right? No. Gemstones, used to make jewelry and stuff like that. Hey! 50 elite humans were gathered to research each of those elements. Namely... The Norman. But then the project gets thrown into crisis by a late newcomer. When are you going to get to the part about the Norman? Norman don't appear until chapter 23. Now quit rushing me. Huh? Was I not supposed to ask that question? Die zwei haben doch auch eine ganz bestimmte Chemie untereinander, oder? Sehe ich gerade überall, ihr habt irgendwie so Pärchen. Ah ja. Und für Lila finden wir auch noch jemanden. Okay, das war's. Also werden wir jetzt noch uns einen Effekt aussuchen. Ich denke mal, das mit dem K.O. wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Na, wobei, das Pilzpilar nehmen wir mal in dem Fall. Ich weiß nicht, was da... You're working quite hard. Oh, sorry for being so loud at this hour of the night. It's fine. If anything, I'm reassured. Honestly, I don't think I could beat you. I'd always imagined that princesses enjoyed things like dancing in ballrooms and eating sweets. But I guess I was wrong. Not necessarily. Most princesses are usually like that, but that's just not me. I usually bring up reforms and stuff like that, even during those times, so I tend to get on people's bad side. I just want people to focus on the real issues in front of them. Alicia... Besides, this is just how I relieve stress, and I've become incredibly skilled with the lance as a result. Nonetheless, I must admit it wasn't the best idea to practice by myself in the middle of the night.
Good night. In terms of her thoughtfulness and love for her country, she's truly an ideal princess. But, She seems like she's pushing herself pretty hard. yeah, I'm a bit worried. Sie hätte auch zusammen mit Sorey trainieren können. Nur eine Idee, nur eine Idee. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt hier für jedes Gericht noch was? Oder wie läuft das? Aber ich will jetzt nicht mein gesamtes Geld hier aus dem Fenster werfen. So ein paar Sachen bräuchten wir ja dann schon noch, die wir kaufen müssten. So auch an Waffen und sowas. Wir belassen es jetzt erstmal dabei. Wie gesagt, ich will das gar nicht so sehr ausreizen. Ich will mich da auch nicht zu sehr zu zwingen. Aber ich denke mal, Entschuldigung, ich habe einen trockenen Hals im Moment. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht werde ich krank. Ich werde auf jeden Fall das Gasthaus immer... Sehr schön, Trank des Lebens. Hin und wieder mal auschecken, wie man so schön sagt. Und dann schauen wir mal. Found it. Totally found it. 11 Galt, yeah. Wir müssen jetzt... Soweit habe ich schon weiter ausprobiert. Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge angekündigt, dass ich das mal ausprobieren werde, was ich jetzt machen muss. Und da hatte ich ja schon die richtige Idee, diese Köpfe hier zu zerstören. Ja, wir haben jetzt hier drüben noch einen und dann sind wir, glaube ich, auch durch. Die anderen habe ich schon kaputt gemacht. Wenn ich mich da recht entsinne. Guess that's all the hellhounds in town. The epidemic here should settle at least a little bit now. Yeah, but only momentarily. It was not done in vain. The malevolence has subsided considerably. Feels like the malevolence has been lifted somewhat, don't you think? Indeed it has. But we still need to find a way to bring the Drake down. Sorey, can you head to the base of the great tree? Huh? Oh yeah, sure. Machen wir. Aber auch hier mal eben abspeichern, damit ich das nicht nochmal machen muss. Und dann gehen wir nämlich wieder hier hin, wo wir den Drake das erste Mal auch getroffen haben. Und schauen mal, was das gibt, ob wir dafür stark genug sind. What do you plan to do, Edna? Wait here. For whom? For me, silly. I wonder where Edna went off to. Who knows what goes on in her head? I'm back. What is wrong with you? Huh? Hallo. Attack? I'm here to help. Heard tell you folks could be using an extra jolt of power. We just might. If I combine attack's power with my arrows... We can bring down the Drake! Edna told me that y'all are trying super duper hard to fix things up. If this glum-bum town gets back on its feet, folks might finally remember the place of art in a civilized society. Thank you, Edna. I just thought it might work. And here it comes. Drat, it's so dark I can barely see it. That's a good thing. You can fight without worrying about humans catching sight of you. Hey, good thinking. So, how exactly should we go about shooting this thing down? That I don't know. Tonight's supposed to be a full moon. All we need is some light. The clouds are receding. Let's look for a place where we can aim our shot with the aid of the moonlight. Okay. Wenn du je meine Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ich muss tun, was ich kann, um all das für das Schlimme zu büßen, was ich als Hellion getan habe. Ja, ist schon okay, alles gut. Wir schießen von hier, ne? This is it.
Piu. Attack! You got it! Northern power! Gee, ranks! That's some power you got there. I can only handle one shot. One shot is enough. Sorey, I'll do the aiming. Right. And I'll pick when to fire. Now! Nice! It's not over yet. This is it. Okay. Da ist der Kampf. Na toll. Widerstand gegen alle Elemente, über die wir verfügen. Heißt das, wir kriegen jetzt Hilfe? Even a mere drake is this big and this strong? You can't be serious. You should know the difference in size and scale a dragon has by now. We are here to do whatever must be done. That's right. As we are now, we can do it. Whatever. Try not to die out there. So, also ich versuche hier den Angriff ein bisschen auszuweichen, hier als Normalmensch einiges an Schaden anzurichten. Ja, das klappt auch. So, ich will jetzt gerade, dass der mal ein bisschen rauskommt wieder. Dass man ihn besser von allen 4 Seiten angreifen kann vielleicht. So. Wie ging das denn nochmal? Genau. Ging nur darum, wieder ein bisschen Leben zu bekommen. Wow. Der ist echt stark hier, der Heini. Dann machen wir hier mal schnell. So, jetzt wird's dann doch etwas knapp. Da war ich jetzt ein Tick zu langsam. Okay, aber wir hätten es fast geschafft, deswegen passt das schon so. Is this truly a Hellion? Even a mere drake is this big and this strong? You can't be serious. You should know the difference in size and scale a dragon has by now. We are here to do whatever must be done. That's right. As we are now, we can do it. So. Also ich habe dieses Kampfsystem ja immer noch nicht so komplett verstanden. Ich glaube, ich habe ein paar Details auf jeden Fall schon ganz gut verstanden. Aber so, wir versuchen es jetzt einfach noch eine Weile. So, ich muss halt immer wieder zurück, weil meine SK dafür nicht ausreichen. Ich versuche aber auch die SK möglichst niedrig zu halten.
um den Schaden zu maximieren. So, den kriege ich nicht unterbrochen, weil er was benutzt hat, was nur durch seraphische Arts unterbrochen werden kann, glaube ich. Also müsste er verborgene Arts verwenden. So. Jetzt müssten wir es schaffen. Au, 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 au. It was just a drake. Wusste, dass es kommt. We might not be strong enough to beat a dragon yet, but Yeah, we will get there someday. Sehr schön. Neues Art, Levelaufstiege, Segenskugel, Windmeister-Talisman, Kenntnisse zum Titel vertieft und Ausrüstungsfertigkeiten. Ja gut, genau. Fusion kostet nichts, aber dafür brauchen wir Punkte. The flames of purification. Might you be the shepherd? So, you must be Marlind's... Guardian Seraph Rohan. Or should I say, I was. I very nearly became a dragon. I have no right to continue protecting this town. Don't say that. Seraph Rohan. I am Alicia Difta, Princess of the Kingdom of Highland. It is we who must bear the blame. We who corrupted the hearts of the people and set you on the path to becoming a Hellion. But I assure you that I shall set things right. If you must punish anyone, let it be me. So please, if it's still possible, let us have your blessing just this once. You're an impassioned young princess, I'll give you that. You can see me? Yes, I have pledged myself as Sorey's squire. Have you? And you're okay? Huh? I see. Hä? The malevolence in town has lowered significantly. You're the one who dispelled it? We all did. Then so be it. I'll extend my blessing. I want to help too! Thank you so much. It appears the corruption has yet to spread to this tree. Using this as a vessel, I shall expand the blessed domain. You got it! Norman power! Huh? What's this? What happened? There's still a mega powerful Hellion running around near here. The domain it's creating is in the way, and we can't stop the invasion of the lesser Hellions. a major Hellion? Where? To the southwest. It isn't far. Sorey, we must defeat it. But if we leave the town in this state... With your guards all a-sleeping and your Hellions all a-creeping. Sorey? Sorry, I just blanked out for a second there. You need a rest. In. Now. Indeed. Good ideas will surely come after we take a breather. Ach, dann gehen wir jetzt doch wieder ins Gasthaus. The young shepherd's starting to deteriorate. I ought to be more understanding. Deteriorate? Der Segen wurde wiederhergestellt. Interessant, obwohl es ja eigentlich nicht so richtig funktioniert hat. Na, wobei...
Oh, Normin-Suche. Das ist interessant. Nein. Das da. Ich kann das irgendwie noch nicht so ganz alles unterscheiden. Geldfund. Spüre zuvor unentdeckte Normen in der Nähe auf. Das ist spannend. Wobei ich den Geldfund auch klasse finde. Aber okay. Das alles werden wir uns dann näher betrachten in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen soweit und ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal wieder begrüßen. Bis dann.